is determined for digitalization, and as a result the full broadcast media would be benefited. He told this to newsmen at his ministry office at Secretariat today. Dr. Hassan Mahmood said a decision was taken in the last meeting on August that clean feed would be implemented from October 1. And they informed the meeting that most of the works of digitalization at Dhaka and Chattogram have been completed. The full digitalization system would be done from November 1, he added. ঢাকা চট্টগ্রামে 1 নভেম্বরের আগেই এখানে ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করা হবে। অবশ্যই ডিজিটালাইজেশন করতে হবে। ডিজিটালাইজেশন না হওয়ার কারণে যেটি হচ্ছে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে বছরে প্রায় 2000 কোটি টাকা সরকার, এবং একই সাথে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো কোনো চ্যানেল চায় যে তারা পে চ্যানেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার, সেটিও তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। ডিজিটালাইজেশন না থাকলে সেটি আত্মপ্রকাশ করে কোনো লাভ হবে না। এবং একই সাথে এটির সাথে অন্যান্য যারা সংশ্লিষ্ট, এই সম্প্রচার মাধ্যমের সাথে অন্যান্য যারা সংশ্লিষ্ট তারাও বঞ্চিত হচ্ছে। যেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত ছিল 1 অক্টোবর থেকে ক্লিন ফিড বাস্তবায়ন করা হবে, সে একই বৈঠকে তারাই বলেছিলেন যে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে করেন, 1 তারিখ থেকে করেন। আমি কিন্তু আরো আগে করতে চেয়েছিলাম, তখন বললো যে আরেকটি মাস বাড়িয়ে দেন। তখন আমি বললাম ঠিক আছে 1 নভেম্বর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম করেন আপাতত, এবং তারাই বললো যে ঢাকা চট্টগ্রামে অলমোস্ট ডিজিটালাইজ হয়ে গেছে, আমরা এখানে পারবো। তো সেই মিটিং এর সিদ্ধান্ত ছিল, আমি সেটি আবার স্মরণ করিয়ে দিই তাদেরকে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে। তবে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। Replying to a query, Information and Broadcasting Minister said BNP has tarnished the sanctity and image of Jatiyo Press Club by holding meeting there like BNP's party office. প্রেস ক্লাব একটি সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান, এবং এই প্রেস ক্লাব সমস্ত দলমতের সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান। এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং এটিকে রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের সামনে যেভাবে সমাবেশ হয়, রাজনৈতিক কার্যালয়ে যেভাবে সমাবেশ হয়, সেই ধরনের সমাবেশ করা সমীচীন নয়, যেটি মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবরা গতকাল করেছেন। এবং এটি করে প্রেস ক্লাবের পবিত্রতা, প্রেস ক্লাবের মান মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। দ্বিতীয়ত, ওনারা এই গণ অভ্যুত্থানের কথা, এটা তো আজকে 12.5 বছর ধরে, আমরা 2009 সালে সরকার গঠনের 3 মাস পর থেকে আমরা শুনে আসছি, গত 12.5 বছরের 13 বছরের উন্নয়নের কারণে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। বিএনপিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য, বিএনপি ক্ষমতায় বসে আবার পেট্রোল বোমার রাজনীতি করবে, 500 জায়গায় বোমা ফুটাবে, দেশকে আবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানাবে, এই জন্য বিএনপির পক্ষে মানুষ কখনো নামবে না। Durga Puja, the biggest religious festival Hindu community, began today with Mahashoshti Puja at temples across the country and festivity and religious fervor. The incarnation of the goddess Durga happened on Sunday ahead of the puja on the day of Mahapanchami. The 5-day-long Durga Puja celebration began with the unveiling of the face of the deity and Kal Parambho on the day of Mahashoshti, and it will come to an end on October 15 with the immersion of the idols of goddess Durga in rivers and other water bodies. Durga Puja is being celebrated at 32,108 puja mandaps across the country this year. Bangladesh Puja Udjapon Porishad leaders urged all devotees to properly maintain health guidelines, and directives were issued by the government amid COVID-19 pandemic. Newly appointed ADB country director to Bangladesh, Edmund Ginting, made a courtesy call on local government, rural development and cooperatives minister Muhammad Tajul Islam at the Secretariat in Dhaka today. Outgoing ADB country director Manmohan Prakash was also present on the occasion. The minister welcomed the newly appointed country director and expressed gratitude to the outgoing ADB country director for standing beside Bangladesh in implementing development programs during his tenure. He also expressed hope
that the new ADB country director will stand beside Bangladesh in implementing different projects. The LGRD minister described Asian Development Bank ADB as a trusted development partner of Bangladesh. The ADB country director expressed interest to provide financial support for implementing Prime Minister Sheikh Hasina's ideal project of Amar Gram, Amar Shahor, which was also an election pledge of Bangladesh Awami League. Now international news. Three US-based academics won the Nobel Economics Prize for research on the labor market using natural experiments or observational studies that have revolutionized empirical research in the field. David Card, professor at the University of California in Berkeley, won half of the 10 million kroner prize for work focused on the labor market effects of minimum wages, immigration, and education. For their work helping to solve that methodological problem, the other half of the prize went jointly to Angrist, a professor at the Massachusetts Institute of Technology, MIT, and Im Benz, professor at Stanford. More than 1.76 million people have been affected by severe flooding in China's northern Shanxi province. Torrential rain last week led to houses collapsing and triggered landslides across more than 70 districts and cities in the province. 4 police officers have died as a result of a landslide. Heavy rainfall is hampering rescue efforts, officials said. The flooding comes less than 3 months after extreme rains in Henan province left more than 300 dead. Authorities told that more than 120,000 people have been urgently transferred and resettled, and that 17,000 homes have collapsed across Shanxi province. Iraqis have voted in the first parliamentary election since mass protests over corruption, unemployment, and poor services erupted in 2019. The poll had been due next year, but was brought forward by 6 months in response to the unrest during which hundreds of people were killed. The main Shia Muslim blocs are still predicted to win the most seats. Bangladesh reported 11 COVID-19 deaths and 599 new infections today. Directorate General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today said the death toll has risen to 27,699 from coronavirus, and the tally of infections has risen to 15,62,958. The recovery count rose to 15,24,467 after another 634 patients recovered. The statement said 2.58% of 23,193 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 97.53% recovered and 1.77% died. The statement said of the 11 deaths, 1 is between 21 to 30 years, 3 are between 41 to 50 years, 3 are between 51 to 60 years, 2 are between 61 to 70 years, 1 is between 71 to 80 years, and 1 is between 91 to 100 years. 2 out of the 11 people died were male, while 9 were female. DGHS informed that 7 people died in Dhaka division, 1 died in Khulna division, 2 died in Borishal division, and 1 died in Moymansingh division. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 48,69,000 and over 23 crore 87,68,000 people have been infected globally. Besides, more than 21 crore 59,44,000 people have recovered from the virus so far. Commerce Minister Tipu Munshi has said there is no reason to get